Hi guys, good afternoon. All right, so el plan para hoy es terminar lo que tenemos de unit number 7, ¿ok? So recuerden que necesito que me ayuden con su, con su participación para poder avanzar con los ejercicios, ¿ok? So I am on page 71, okay? We are going to begin right here with grammar, okay? We're going to be working with how often, meaning time expressions, okay? So how often means how regularly do we do an activity, okay? So for example, we have these time expressions right here: every day, once a week, twice a month, 3 times a month, once in a while, okay? These are the time expressions we use for how often, okay? How often significa qué tan seguido hacemos o realizamos alguna actividad, okay? Las time expressions significan expresiones de tiempo, refiriéndonos a como las que tenemos aquí en el ejemplo, a qué tan seguido realizamos algo, todos los días, todos los viernes, cada semana, cada mes, ¿ok? Por ejemplo, aquí tenemos todos los días, una vez a la semana, 2 veces al mes, 3 veces al mes, una vez cada cuando, ¿ok? Es once in a while, eso significa una vez cada cuando, ¿ok? So, for example, I eat pizza every day. I eat pizza once a week. I eat pizza twice a month. I eat pizza 3 times a month. Or I eat pizza once in a while. Okay? These would be positive. These would be negative. Okay? I don't eat pizza very often. Okay? Yo no como pizza muy seguido, very often. I never eat pizza. Yo nunca como pizza. Okay? So the time expressions, las expresiones para el tiempo en esta cuestión de qué tan seguido hacemos algo, pueden ser estas, ¿ok? Las que nos muestra aquí el ejemplo, o podemos utilizar otras, ¿ok? La que ustedes quieran utilizar, que esté fuera aquí el ejemplo, de cada, como les acabo de decir ahorita, cada lunes, cada martes, cada miércoles, cada fin de semana, no sé, cada 12 horas, si quieren, tal vez, ¿ok? So time expressions, ¿ok? How often. All right, so let's go ahead and answer exercise A. It says, look at Matt's menu. Answer the questions, then practice with a partner. Okay, so we have Matt's menu. We have weekly menu planner, okay? It's weekly, so that means it's semanal, okay? Weekly menu planner. All right, so we have Monday through Sunday. We have breakfast, lunch, and dinner, okay? So on Mondays, he has cereal, soup, and dumplings for dinner. On Tuesday, he has eggs, pizza, and chicken. Wednesday, he has cereal, soup, beef. Thursday, eggs, sushi, chicken. And Friday, he has cereal, soup, and pizza. Okay? On weekends, for Saturday, he has pancakes, tacos, and spaghetti. And on Sunday, he has pancakes again, sushi, and hamburgers. Okay? So I see sushi again here. He has sushi often. Hamburgers once a week, pancakes again. He has it twice a week. Cereal, he has it very often. What else? There's soup again 3 times a week. There's pizza twice. There's chicken, beef only once a week. Okay, so there are a few things he eats very, very often. All right, so let's go ahead and answer these questions. Number one is already answered for us. How often does Matt eat hamburgers for dinner? Okay, so we look at his menu here in dinner. We go to dinner and we find hamburgers, and we have hamburgers here just once on Sunday. So he eats hamburgers once a week because he only has hamburgers once. Solamente come hamburguesas una vez a la semana para la cena. Okay, so ¿qué tan seguido come hamburguesas para la cena? Él come hamburguesas una vez a la semana. He eats hamburgers once a week. Okay,
So let's see, number 2. How often does Matt eat soup for lunch? Who can help me with number 2? How often does Matt eat soup for lunch? What's the answer? Three times a week. Okay, Cynthia says 3 times a week. Let's go ahead and check. Soup, we have right here soup once, twice, and 3 times. Good job. He has soup 3 times a week. Okay. He eats soup. You could add, esto es opcional, si lo quieren agregar for lunch, 3 times a week. Good job. That is correct. Thank you, Cynthia. Okay. Let's see. Let's move this down here. Number 3, how often does Matt eat pancakes? How often does Matt eat pancakes? Who can tell me? Number 3, how often does Matt eat pancakes? Twice a week, okay. Santiago, Cynthia, twice a week, okay. Let's see, pancakes. We have it only on Saturday and Sundays, okay? So yes, number 3, he eats pancakes twice a week, okay? Good job. Number 4, how often does Matt eat hot dogs? How often? Come on, guys. How often does Matt eat hot dogs? Never eat hot dogs. Okay, he never eats hot dogs. Thank you, Santiago. Okay, hot dogs are not on Matt's menu. Okay, he never eats hot dogs. Good job. Okay, number 5. How often does Matt eat sushi for lunch? Sushi. How often does he eat sushi for lunch? Okay, so we have sushi here on Sunday and we have sushi here on Thursday. Okay, so he eats sushi only twice a week. And how often does Matt eat dumplings for dinner? So we have dumplings only here on Mondays for dinner, okay? So he eats dumplings for dinner only once a week, okay? All right. Exercise B, you are going to make 6 sentences about your eating habits with different time expressions, okay? So just like the ones you have down here for Matt, you are going to make 6 sentences with your eating habits, okay? So for example, I eat cereal once every month.
I eat soup um, for lunch twice a week. I eat dumplings for dinner once a month. I eat eggs for breakfast every day. Okay, you are going to make 6 sentences with your eating habits. All right. Okay, for the speaking exercise, I had that assignment for you. Ok, al final de la clase les voy a decir cuál va a ser um, su proyecto con el video que les había mencionado ayer, ¿ok? Eso les doy instrucciones hasta el final de la clase, ¿ok? All right, so dejamos de lado el speaking exercise. Igual, ustedes solamente van a contestar aquí esta tablita, ¿ok? About eating habits. Add 3 food words to the chart, then answer the questions. Okay, so how often do you eat hot dogs, salad, tacos? I don't know, soup, pizza, hamburgers. Okay, you're gonna write down how often you eat these foods, and then you are going to interview a friend or a family member. Okay, let's go to page 72. Right here where we have favorite food, okay? So for reading, we're gonna look at the pictures in the magazine article. No, this goes in blue. Okay, vamos a ignorar este exercise. We have these foods right here in the test called letters from our readers, okay? So we have these foods right here. These look like some nachos. This is ice cream. We have some dumplings and we have some pancakes, okay? So read the article. What's the best title? Choose the correct answer. So we have meal times, my favorite food, and dinner around the world, okay? So let's see. Let's go ahead and listen to the reading, and then we can answer exercise B, okay? Lesson D, favorite food, page 72. Exercise 1, reading. Letters from our readers. I love nachos. I make them once a week. I just buy some tortilla chips and put cheese, beef, tomatoes, and onions on top. Then I cook it in the microwave. Heather, United States. I like dumplings a lot. You can buy good dumplings in restaurants, but I usually eat my mother's dumplings. They're delicious. I eat them for lunch 4 or 5 times a month. Jason, South Korea. My wife and I go to our favorite ice cream shop 3 times a month. They have many flavors, but we always get chocolate ice cream. It's our favorite. Carlos, Argentina. I really like pancakes, but we don't eat them for breakfast. We eat them after dinner. We usually eat them 2 or 3 times a month. I like to eat them with jam. Olga, Sweden. Okay, so what is the best title we can choose for this article? Meal times, my favorite food, or dinner around the world? What could we name this article? What's the best option? Who can tell me what's the best option for exercise B? Dinner, Cynthia says dinner around the world. Okay, let's go ahead and check. Dinner around the world. Ooh, the system put down my favorite food, okay? Each one of the readers, good job, Cynthia. Thank you for your participation. Each one of the readers right here is mentioning what favorite food they have, okay? My wife and I go to our favorite ice cream shop, and then I really like pancakes, okay?
So each one of the readers in the text is talking about their favorite food. Okay, that's why the best title for the reading is My Favorite Food. Okay, because the readers talk about what they like very much. In this case, Heather nachos, Jason dumplings, Carlos ice cream, and Olga pancakes. Okay, thank you, Cynthia. All right, so let's see. Here we go. My book isn't working. Okay. Read the article again. Complete the chart with the correct information. Nope. Okay, so let's see. We have Heather. Her favorite food is nachos, and she eats it once a week. Okay? She has nachos once a week. What is Jason's favorite food? Let me write down. Dumplings. Dumplings, okay. Let's see. Let's write it down here. Move this, make it smaller. Okay, so for Jason, we're going to put down dumplings. Okay, how often does he have them? How often does he have dumplings? 4 or 5 times a month. Okay, 4 or 5 times a month. Okay, let me just put it down over here. Hello, there we go. Okay, I'll use it like this. 4 or 5 times a month. All right. What about Carlos? What's Carlos' favorite food? Ice cream. Ice cream. Okay, let's see. Ice cream. Okay. How often does he have ice cream? 3 times a month. 3 times a month. Let's note this down. 3 times a month. Okay. What is Olga's favorite food? And pancakes. Pancakes. Why did this move? Pancakes. Okay. How often does she have pancakes? 2 or 3 times a month. 2 or 3 times a month. Yeah. Okay. Awesome. Good job. Thank you, Arely. Okay. Let's see. Let's go ahead and check our answers. Okay. So dumplings, ice cream, pancakes. 4 and 5 times a month, 3 times a month, 2 or 3 times a month. Okay, let's see. Let's go ahead and check. Ahora sí. Make the pointer. Okay, this is super small. So we have dumplings, ice cream, pancakes, 4 or 5 times a month. Good job. 3 times a month, 2 or 3 times a month. Good job. Those are the correct answers. Okay. I'll put them down like this. No puedo hacer más grande aquí la pantallita de las respuestas, okay? But good job, okay? All right, any questions with this exercise? Any questions? Awesome. Okay. Let's see, vamos a quitar esto. Okay, let's go ahead and go to page 73. Why don't I have the pointer? There we go. Okay, for page 73, we're going to go ahead and go with listening, a meal in Sweden. Okay, listen to Olga describe a typical meal in Sweden. Which meal does she talk about? Okay, we're gonna choose the correct answer, whether she talks about breakfast, lunch, or dinner. Okay, so let's see. Let's go ahead and see what meal Olga talks about. Page 73. Exercise 2. Listening. A meal in Sweden. Hi, Matt. Oh, good morning, Olga. How's it going? Good, thanks. Let's have some breakfast before class. Okay. Olga, you're from Sweden, right? What's a typical breakfast in Sweden? Well,
one very important food is bread. Do you put anything on the bread? Yes, we do. We usually have it with butter or cheese. What about pancakes? Swedes love pancakes, but we hardly ever eat them for breakfast. We usually eat them after dinner, for dessert. What other food is typical for breakfast in Sweden? Swedes also eat cereal and eggs for breakfast, and a lot of fruit. How healthy. Oh, it is. It sounds like a lot of food. Well, hotels sometimes have big buffets, but we usually eat a small breakfast at home. Then we have a light lunch and a big dinner. Okay. So what meal is Olga talking about? Breakfast, lunch, or dinner? Breakfast. Breakfast, okay. Let's see, let's go ahead and put down breakfast. Yeah, good job. That is correct. She was talking about breakfast, okay? Let's see, for exercise B, we're going to be listening again to the audio one more time, okay? So we can circle the words we hear, all right? We already have bread, so let's go ahead and see. We listen to beans, beef, cereal, cheese, eggs, fish, fruit, milk, noodles, pancakes, or potatoes. Okay, let's go ahead and see which of these words we hear in the audio. Okay, Page 73. Exercise 2. Listening. A meal in Sweden. Hi, Matt. Oh, good morning, Olga. How's it going? Good, thanks. Let's have some breakfast before class. Okay. Olga, you're from Sweden, right? What's a typical breakfast in Sweden? Well, one very important food is bread. Do you put anything on the bread? Yes, we do. We usually have it with butter or cheese. What about pancakes? Swedes love pancakes, but we hardly ever eat them for breakfast. We usually eat them after dinner, for dessert. What other food is typical for breakfast in Sweden? Swedes also eat cereal and eggs for breakfast, and a lot of fruit. How healthy. Oh, it is. It sounds like a lot of food. Well, hotels sometimes have big buffets, but we usually eat a small breakfast at home. Then we have a light lunch and a big dinner. okay. So, what words did you hear in the audio? Which ones? Let me see. Let's put down. We'll do them in orange. Okay, so you guys tell me which words did you hear in the audio, okay? Which ones? Who can tell me? Cereal. Okay, cereal right here. Pancakes. Cheese. Pancakes, cheese, okay. What else? Eggs, Fruits. Fruit right here. Okay, what else? Potatoes. eggs, eggs, Eggs right here. Okay. What else? Anything else? No? Okay, let's see then. Let's go ahead and check our answers. So we have bread already, cheese, yes, pancakes, yes, cereal, eggs, and fruit. Yes, okay, so the only one she didn't mention was potatoes. Okay, so she doesn't mention beans, beef, milk, noodles, or potatoes. Okay, good job, you guys. All right, so she was describing what food they eat in Sweden. Okay, typical meal in Sweden. All right, you guys are great, perfect. So for exercise 3, you are going to write down about a typical meal we have here in Mexico. Okay, so you're going to answer these questions first. What do the people drink? What do the people eat?
What do you usually eat? Why or why not? For what do people drink? No le vayan a poner cerveza, ¿eh? Ya me ha tocado que hacen eso para este ejercicio. No le pongan, por favor, aquí cerveza. What do people drink? ¿Ok? Tenemos las aguas frescas que son muy comunes aquí en el país, ¿ok? No vayan a poner nada de alcohol. Please, por favor, ¿ok? So you're going to answer these questions. After you have the questions answered, you are going to write a short essay about the typical meal we have here in Mexico, ¿ok? Pueden utilizar aquí este pequeño párrafo para apoyarse, para que ustedes puedan escribir su pequeño ensayo acerca de la comida típica, un platillo típico de aquí de México, ¿ok? Yes, este ejercicio lo tienen que contestar en su notebook, all right? So we take out exercise C. And then for speaking, aquí para speaking solamente van a completar aquí lo que es la tablita. Add 2 questions about food to the chart, then interview your partners. So we have the following questions. What's your favorite meal? What's your favorite kind of food? How often do you have it? Who makes it? Can you cook it? What do you drink with it? Okay. Van a agregar otras 2 preguntas, ¿ok? Y van a entrevistar a un compañero o a alguien de su familia, ¿ok? Quienes ustedes quieran, no hay ningún problema. Y ya anotan aquí las respuestas de la persona, ¿ok? Y ya de aquí terminamos con lo que es Unit Number 7. Antes de darles instrucciones del video que les voy a encargar como tarea, ¿tienen alguna pregunta con lo que vimos en la página 73? Page 73. Maestra, solamente yo el trabajo de esa página del inciso B, ¿es como lo de la tablita o es como hacer un párrafo con las respuestas que estamos del inciso A? Yes, aquí dice, write about a typical meal in your country, use the model and your answers in part A to help you. Van a utilizar las preguntas que contesten, perdón, las respuestas que contesten aquí de estas preguntas del ejercicio A, las van a utilizar como apoyo, ¿sí? Para agregar esa información aquí a su ensayo. Este es solamente un ejemplo de más o menos cómo pueden hacer ustedes su ensayo de la comida, un platillo típico de aquí de México, ¿ok? Pero para el exercise B lo que van a hacer como tal es escribir un ensayo, ¿ok? De un platillo típico de aquí de México, all right? Y pueden utilizar estas respuestas de aquí para agregar esta información al ensayo. Muy bien, gracias. Okay. You're welcome. All right. Any other questions? ¿Alguna otra pregunta? Okay, so bueno, les voy a dar las instrucciones de cuál va a ser su tarea igual y en la plataforma de Classroom voy a dejar anotadas igual todas las instrucciones tal cual de lo que va a ser su tarea. Ok, les voy a encargar un pequeño video, ¿sí? Este video va a ser para contar lo que es la parte de speaking, ¿ok? Evaluarle la parte de speaking, ya que no tenemos tanta participación en el grupo, les voy a encargar un video, ¿ok? A cada uno de ustedes no es en pareja de 2, ni de 3, ni en equipo, no, es individual el video. El video, el tema del video, va a ser, no era aquí, era en, sí, ya. Tiene que ver con todos los ejercicios que tenemos de speaking, ¿sí? De la unidad número 7, todos los ejercicios que tenemos de speaking, los vamos a combinar, ¿ok? Para hacer el video, y en el video van a hablar de sus comidas favoritas y las comidas que no les gustan, ¿ok? Va a ser súper fácil porque ya van a tener contestados los ejercicios de speaking, ¿ok? Que con las contestaciones que ustedes tengan en el ejercicio, pueden utilizar la información para apoyarse a hacer su video, ¿ok? En el video me van a hablar de cuál es su comida favorita, qué tan seguido comen pues esa comida, ese platillo, cuáles comidas no les gustan, what else? El video solamente va a durar máximo
como límite 2 minutos, ¿ok? Sería el máximo de duración, cuestión de tiempo para el video, ¿ok? El video No, tiene que ser un video, ¿ok? No puede ser solo audio, va a ser un video donde se pueda ver que están hablando ustedes, ¿ok? Donde quieran grabar su video no hay ningún problema, solamente es importante que el audio sea claro, que se pueda escuchar su voz, que se pueda entender lo que están diciendo en esta cuestión, de que no estén hablando así, que no sea una voz bajita, que sea una voz fuerte, ¿ok? A eso me refiero con que se entienda lo que están diciendo, all right? Claro que yes, todo va a ser en inglés, ¿ok? Todo lo que me van a decir va a ser en English, all right? Solo por esta vez, por esta ocasión, les voy a dar chance de que lean. Si ustedes saben si quieren escribir primero su dialogue antes de hacer el video y leerlo de ahí, solo por esta vez les voy a dar chance, ¿ok? Porque por lo regular siempre les pido que no me estén leyendo de ningún papelito, ni de la pantalla, ni en ningún lugar, ¿ok? 2 minutos, ¿ok? 2 minutos como máximo, perdón, es lo que va a durar el video. Igual, ahorita nomás les estoy dando las instrucciones aquí aquí en clase, pero en la plataforma de Classroom les voy a habilitar un espacio donde me van a subir el video y ahí van a venir todas las instrucciones, ¿ok? Para que no se me vayan a asustar, es necesario que lean, please, por favor, las instrucciones, ¿ok? Porque siempre les pongo todo ahí en la plataforma de Classroom, ¿ok? Yes, máximo 2 minutos. Si quieren que sea poquito menos de 2 minutos, está bien. Pero tampoco vayan a hacerlo de 56 segundos, ¿ok? Esperanza, do you have a question? Yes, no hay ningún problema. No crean que los voy a calificar estrictamente de tienen que pronunciar todas las palabras súper bien. No, 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 no. Ok, esto es solamente como una participación con speaking, ¿ok? No se preocupen por la pronunciación. Igual también por eso les pido que participen aquí en el grupo, en la clase, porque eso les ayuda mucho a ustedes, ¿ok? Pero ya, no se preocupen, no les voy a calificar estrictamente esa parte. What else? Y nada más. En sí es algo muy sencillo, ¿sí? El video. Les voy a dar chance de que lo entreguen hasta la siguiente semana, el día que es el miércoles 8 de febrero, ¿ok? Miércoles 8 de febrero va a ser fecha límite para entregar este video, ¿ok? Creo que es bastante y suficiente tiempo para poder entregar el trabajo. Necesito, chicos, que por favor aseguren que el video sea un formato que se pueda abrir en la plataforma de Classroom, ¿ok? A veces me lo suben con formatos muy raros o me lo suben directamente de Drive, del archivo de Drive, y eso a mí no me da acceso al trabajo que ustedes están entregando, por lo cual yo simplemente lo tomo como que no está entregado el trabajo, ¿ok? Cuando no los puedo abrir, entonces necesito que ustedes aseguren, por favor, que se pueda abrir el archivo, ¿ok? Y no más. Eso es todo con la cuestión del video. Les digo, igual les voy a subir todas las instrucciones ahí a Classroom, ¿ok? ¿Tienen alguna otra cuestión de la tarea que les estoy encargando? Any other questions? Si lo podemos subir en, por ejemplo, en alguna plataforma y pasarle el enlace. No, tiene que ser el video como tal. Sí, porque a veces ya me ha pasado con otros grupos que lo hacen de esa manera y yo batallo mucho porque no me permite, no me da acceso. A veces me dice, tienes que pedirle permiso al creador, quien hizo el video, no se abre la página, necesitas crear una cuenta, cosas muy raras. Entonces, por eso yo solo les pido que me suban, por favor, el video, ¿ok? Y asegurar que se pueda abrir. All right? Any other questions? Esperanza.
Yes, claro que sí. Déjenme checar. Qué bueno que me recuerdas porque necesito asegurar que todos tengan ya entregada su carta. A ver, comprobante de pago. Híjole, todavía me faltan bastantes personas. Course payment y la carta de bienvenida, solamente 5 personas han entregado. Chicos, necesito que para más tardar el viernes ya tengan entregado estos documentos, por favor, porque por parte de coordinación a mí me dan instrucciones de que quienes no hayan entregado tanto el comprobante del pago del curso como su carta de bienvenida firmada, no les puedo entregar calificaciones finales, lo cual quiere decir que en automático reprueban el curso, ¿ok? Entonces, esto es por parte de coordinación, no viene de mí, ¿ok? Necesito que aseguren hacer entrega de estos dos, ¿ok? Son cosas muy fáciles, muy sencillas, se puede hacer en menos de 5 minutos, ¿ok? La carta de bienvenida la pueden firmar digital, ¿ok? O pueden imprimir la hoja, la carta de bienvenida, firmarla y escanearla y ya subir el archivo, ¿ok? Pero es necesario que tengan entregado estos dos documentos, ¿ok? Para el comprobante del pago del curso, son 9 personas las que aún no entregan esto, ¿ok? Y para la carta de bienvenida, sí son bastantes, son 12 personas las que faltan de entregar. ¿Puede decir Ya. quién es, maestra, por favor? Yes, de la carta, sí, la carta de bienvenida tengo a Rosario, Dayana, Luis Alberto, Miriam, creo que es Hazy, creo que sí lo dije bien, Hazy, Santiago, Mauro, Jesús Alfredo, Arely, Azucena, Juliana y, creo que es Jania. Son las personas que me aparecen aquí en el sistema que aún no entregan su carta bienvenida, ¿ok? Déjenme les digo quiénes me faltan del comprobante de pago. Teacher, Yes. Easy Classroom section ¿Cómo? está el apartado en Classroom. Sí, los dos. Están por separado, ¿ok? No me los vayan a subir juntos. Viene como course payment, el de comprobante de pago y como welcome letter with signature. Ok, Son ya. dos separados, ¿ok? Sí. Course payment, vamos a ver, no quiere abrir, está. Course payment, me aparecen que faltan de entregar Rosario, Dayana, Luis Alberto, Hazy, Santiago, Mauro, Jesús Alfredo, Arely y Jania, ¿ok? Son las personas que me aparecen aquí en el sistema que faltan de entregar, all right? Entonces les encargo, please, a más tardar el viernes, ¿sí? Como fecha límite, entregar estos documentos, chicos, ¿ok? Nomás aseguren tener todo eso. Y nomás, ¿tienen alguna otra question? Maestra, yo me acabo de unir apenas, no tenía la invitación al grupo. Saben, pues no sé si hay alguna otras indicaciones que deba saber o algo. Yo igual, maestra. Santiago, ok, déjenme checar. Mm, Benjamín, ¿por qué no me apareces en la lista? Sabe de que apenas había mandado el comprobante de pago y todo a la coordinación, pero no me habían hecho llegar la invitación. Apenas ahorita estuve platicando con el coordinador y todo, y apenas me la pasó, me acabo de unir. Ok, No sé. déjame refrescar, porque igual no me apareces en mi lista, aquí en mi grupo. Ajá. No, ya estás, ok, muy bien. Maestra, yo Yes. también, ya que está en la lista, ¿podría checar si yo aparezco? Vianey Gamboa. No viene, no me apareces, Vianney, ¿por qué? Es que también estuve teniendo problemas con mi recibo de pago, lo mandé desde hace mucho, pero no le aparecía al coordinador. Una amiga me comentó de que iba a empezar el curso y ella fue la que me hizo el favor de pasarme el link,
pero estuve mandando mensajes al coordinador y me dijo que se había acabado de abrir un grupo. Entonces yo supuse que él me iba a mandar la invitación en estos días, pero he estado mandándole mensajes y todavía en mi correo todavía no me llega la invitación, pero voy a checar con el coordinador. Nomás que me estuve conectando a las clases, pues para no perder yo, si me mandaba la invitación a medio curso. Ok, mira, esto es lo que puedes hacer. Mejor marca a la oficina de coordinación. Si no está contestando tus correos, te sugiero que marques mejor a la oficina, le comentes que le habías mandado ya correos y todo con esta cuestión y dile que entraste a mis clases por si en dado caso te asignó a otro grupo, que le digas que ya estuviste en mi grupo avanzando en mi clase para que te deje conmigo. ¿Ok? Y no vayas a perder lo que ya llevas avanzado conmigo. Oh, muy bien, entonces ahí le comento. El número que le tengo que marcar será el mismo de WhatsApp. Sí, Ok, entonces ahí comento eso para que, es que le comenté, le dije que si había un grupo para el segundo nivel y luego me dijo, se acaba de abrir uno. Y entonces como que yo dije yo, "Oh, no, no me quiero quedar atrás y por eso mejor me conecté. Pero bueno, ok. ahí le comenté.